In 250 meters, turn right to Highway 400 south towards Toronto. ഇന്ന് നമ്മൾ വാൾട്ടൺ റേസ്വേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അവിടെ കാര്യമായിട്ട് പിന്നെ ഈ മോട്ടോക്രോസിന്റെ റേസുകൾ, അതായത് പിന്നെ ഡേർട്ട് ബൈക്കിന്റെ ജമ്പിങ് റേസുകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അത് 1 മണിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഏകദേശം ലിറ്റിൽ ലേറ്റ് ആണ്, 12 മണിക്കാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ അത് 5 മണി വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോവാണ്. പോയിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷം പറയാം.
എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് നിൽക്കാൻ അറിയില്ല. എല്ലാ കോർണറിലും പോയി നിർത്തിക്കണം. I talk about this all the time, and the guys that are on the podium right now, they weren't the guys at that very level that anyone pegged as being dominant, being champions yourself, and that's no disrespect to who you have become. It's work, isn't it? Top of the 450 podium. This guy is it right now. Mel, present him with that King of Walton sword. That is your boss right there on the day. Your boss in the series. He is the king of Canadian Moto. Thank you so much for being part of this day. If you've been here all week, man, hats off to you. I've always heard it's like Vegas. I can't wait to get there. I can't wait to leave. If you're one of those people in the league, we've enjoyed having you here at the 2023 Walton Trails Cam. Enjoy your county. Enjoy the winners, anyone that's left. And drive safe on the way home. You guys have been amazing out here this year, and with a brand new history being made, and it's again. അപ്പോൾ ഗായ്സ് അതാണ് നമ്മളെ റേസിൻ്റെ എൻഡ്. ജസ്റ്റ് വെരി ഫൺ.